はい、皆さんごきげんよう、学です。今日はホライゾンゼロドーン続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、ツイートしましたと。このやりますか。この間終えたところからちょっとだけ配信外でやりまして、焚き火を全開放したかな。一応多分ちょっとだけ残ってたんでね。あとサブクエだね。サブクエちょっとだけやって、で狩り場ちょっとやったんですけど、全部の印獲得するの結構めんどくさそうだったんで、ちょっとスルー、そこだけスルーでまあちょっとやったんですけど、なんでまあサイドクエストちょっとやりつつ、これだね、この館の武器だけはちょっともうスルーでいこうかなっていう。であれね、最後の鎧取りに行けるから、最後の鎧を取りに行きたいのと、あとマップうろうろしてたらクエストが新たにあったんで、ちょっとここは受けていきたいと思います。 Tribal girl, you're a hunter, machine hunter. I can smell it on you. There are oils and fluids. Oh, your hands are stained. Can I just scent your fingers? No. No, of course not, no. Forgive me. My head, it's addled. Heavy with the taste of metal and lightning and prophecy. Do you dream of the metal world, Huntress? That's what you, Nora, call it. The ancient world? Yes, you've almost touched it. You hunt the machines, strip the parts, reach into their guts, let the sacred fluids run out, spilling away into the earth, wasted. Open your mouth to insight. Drink up. That's what I did. I'm Bryn. Yeah. Looks like it. Those wounds. A sawtooth gave them to you on the hunt, didn't it? Oh, not just any sawtooth. Not just a hunt. I was low, quiet in the long grass. 話しかける前に家の近くのに倒れてる機械に近づいたときに噛みついた跡があるっていうか書いてあったんですけど。 So close. A shiver through my teeth as they ground along the wires. But its teeth won out. You're lucky to be alive. 機械に噛みついて無事で大丈夫な歯がめちゃめちゃ丈夫ですね。 Only my mind can wonder. But why not trade, Huntress? You bring me the blood, I tell you what it reveals. You're Vanook. Is this normal for your tribe? My tribe. No tribe! The other shamans said, you've drunk in the machine spirit's madness, they said. This is not the way of things. Stripped me out on the ice and left me to die. Said that's the way of things. Cold, unending. They cast you out. But you survived. Perhaps. I remember the chill pressed in slow, spear-tipped. Tall necks gathering their great dark heads over me like a garland. And then I was walking again, walking back to my once tribe. To return is to be forgiven. But I kept walking. No one stopped me.
You really drink the blood of machines? I heard tales of a tribe from the land where the sun goes at night. They were a suckle from the machines. No, it's true. Took wisdom and strength from it. Drew closer to them. Then the tales go dark. A whole tribe disappeared. Maybe because they all died? Drinking machine blood can't be good for you. Oh, first it made me sick. Then came the visions. For days and nights. Machine dreams, Huntress. These dreams you have. Oh, you're curious. Good. It'll give you a long life. I wish that for you. ちょっと飲むのは遠慮したいけど、どういう夢を見てたのかは気になるな。I'll tell you how the visions began. All is silence. The sky is dark. I gather up the world and peel it back, expose the ancient metal beneath, like skinning a rabbit. It's warm to the touch, warm as the sun. Pressed against it, I feel sound. My heartbeat is the thunder of titans rising. Machines bigger than mountains, stronger too. The metal world carried on their shoulders. I'm not sure I like these visions of yours. They're an answer. But to what questions? I must know. I'll share. It's been interesting, but I should be on my way. Roam far, Huntress, and remember, the blood is precious to me. Yes. Good hunting at the Ridge of Vales. If you fell a sawtooth, bring me what spills, won't you? Not enough metal in the rainwater. Not for my taste. Or maybe too much. 狩りに行かなきゃいけない感じ不具合な味覚。これか。新たな血が欲しい。ソートゥースの血を回収。じゃあこれいきますか。You're not going to be the one to stop me.痛いな。ソートゥースって炎か。まずい。
はめられるんだな場所。攻撃当たんないわ。こんな便利な場所があるなんて。ソートゥースじゃなくてラビジャーだったな。あれソートゥースもっとでかいか。いつも分かんなくなるけど。こっちがソートゥースで向こうがラビジャーだった。戻りますか。ちょっと回復アイテムを回収しながら。Good. 血取ってきたよ、ソートゥースの。本当に飲むんかこれ君。あげるけどさ。Huntress, you've brought me the blood of the sawtooth. Yes, I smelled it a hill away. Don't make me regret it. Wait here. It takes time, and the visions are strong. No matter what you hear, what screams, keep your distance. 了解です。Starting to regret it. Before the time of the sawtooth, the machines ran as one pack. Metal drumming on metal, keeping pace out to the lightning's edge. The rumble of low storms, that's them in motion. And then, a confusion. Something has changed. The great direction breaks, splits off like a dead branch. They're tumbling now. When they recover, violence is what they know. Now, metal screeches on metal. A death dance, learned from wars before our eyes had learned to see. The sawtooth, the ravager, they hunt in the long shadows of others. Jagged shapes, old shapes with bloody eyes. And the machines no longer rise and swell as one thing, an all thing. You're quite the storyteller. But what's it mean? Oh, meaning is not for me to say. Only what I saw. And you saw all that? Yes. Doesn't it make you wonder? The machines that drive other machines mad. Corruptors. It's their venom I must taste next. Do you have any idea what that could do to you? Oh, you've drunk it before, of course you have. I found fallen ones on coiled canyons, cliffs, under the sun. It 次はコラプター買ってこいってこと？ The vapor. 物がどんどんでかくなるな。はい。行きますかじゃあ。コラプターここか。これはこの辺まで行かなきゃいけないかな。コラプターね。行きますか。回復を回収しながら炎だ。
最終的にあれだな、サンダージョーとか、サンダージョーだっけすぐ名前忘れるけど、欲しいとか言われてきたらちょっとめんどくさいですね。普通にちょっと迂回するか。どんどん獲物でかくなってきそうな気がしますけど。周りがめちゃめちゃめんどくないか。ちょっと浮いてない？グリントホークちょっと浮いてない？奥のあれ立ってるか本当に、あの岩の上に。いけないのか、どちらにせよ。仕方ない、やるしかないな。ゆっくり行けば大丈夫かな。意外と気づかれないもんですね。ブリント報告の群れに突撃されるのは一番めんどくさい。まだバレてない。まだバレてないよ。まだ大丈夫ですね、一応。隠れるとこないんだけど。せっかく練習したからちょっと使おうと思ったのに、あんまりうまくいかなかったな。散られたな。悪くないです。オッケー。無事回収できましたと。
動き止められるのだいぶ便利だな。今更って感じですけど、今更すぎるけどな、普通に。あまりにも使っていなかった。OK。 じゃあ戻りますか。あ、そう、あと、あ、そうだ。忘れてた。サイドクエストの他に、これ。なんだっけ。機械路。全然回ってないの忘れてて、機械路も行かなきゃいけない。今日だから多分機械路、サイドクエスト大体終わらせるのと機械路行って終わる気がするな。本編、ちょっとたどり着けるかな、そう。まあ、やれるだけやりましょう。お待たせ。So did you smell this blood coming? It stinks. The richest is not always the sweetest, Huntress. In the jungles of the jewel, a fruit grows, but reeks of spoiled meat. Taste it, though, honey to the tongue. No. This is disgusting. いやー、まずいでしょ、絶対。These corruptors never belonged to the herds. They crawled from beneath desert or rust from the bones of old machines. Sickness to spread. That's how they came. Cold metal runs hot. Buckles with thorn cuts and tail stings. A fever of obedience. My ears are ringing. I grasp at my tongue. An ingot falls out, stamped with circles and lines. Directions, instructions to break a machine's will. I heard the metal screaming, Huntress. I leave the ingot where it falls. This isn't for us to know. Corruptor after corruptor tramples it in their greedy tread. That is how they work. Kind of. How do you know these things? It's not what I know, Huntress. It's what the blood knows. Am I the singer? 力その機械が経験してきたことを読み取れてしまうってこと。超能力すぎ。Get some rest. No rest when there's unknown journeys to prepare for. Do you know of the hidden machines that hunt men deep in the jewel? Stalkers? Yes, I know of them. ストーカー次。Oh, stalker blood lust. Sure, why not? そういう反応になるよね。まためんどくさいものを。仕方ないな。言ってあげよう。ストーカーか。ストーカー倒すの結構大変なんだよな。
they see me. バレましたがスルーさせていただきます。痛い痛い遠いな。Felt that. 逃げるな逃げるな。オッケー。一頭倒せば十分です。取ってきたよストーカーの血。 It's a clever trick they have, but no need to see what you can scent. This blood is sharp, Huntress. Flint sharp. The last time I took it into me, they say I slept the sleep of death and sweated dark oil. 大丈夫なんですか本当に。 Try not to die. 本当だよ。心配だよ。こっち A は。 stalker watching us. Watched by us. In red eyes, I thought to see ourselves reflected. No, they were dull and set. Set with a purpose precise from their machine mother foundries. They prey. They will not flinch. They are indifferent to the wild. They are final. They are weapons, that's all. My heart drops. Why look for understanding in the axe the moment before it splits your skull? No. No, there's more. The axe does not remember its smelting. These machines do, and pine for the metal world. It's hard to know what to make of you. Then open my mouth and look inside. A cave of echoes and memory, but not my own. I mean, you're tough-skinned. I'll give you that. Especially on the inside. I first drank at the spring of a fallen thunderjaw. The cables cried out like water birds. やっぱりサンダー城なんだ。 Felling giants is short work for you. 要 Trying 求 to が。 appeal to my pride. No. To inevitability, Huntress. The tremor of their tread. Can you feel it? Tugging you to the eastern valleys? So a Thunderjaw next, huh? Of course. 引き受けてあげる RE ちゃん優しすぎるな。そうですか。じゃあ行きますか。ああ。
サンダージョーってこれカージャロープキャスターって有効なのかな。使ったことないな。どちらかというとワダの方が。使ってみるか。まあ使えんかったら使えんかったで別にいいしな。サンダージョー君久々だな。本編ぐらいでしか登場してこないもん大体。いたいた。いっぱいいるんだっけ。ああいっぱいいるね。遠くから普通にやった方がいいっていう。使えないもしかしてジョー君。離れすぎだな。遠い遠い。もうあれですか、破壊できるもんがあんまりないですか。遠すぎるっぽいな。さすがに仕方ない。移動するか。あそこ361も入る。凶悪な顔してるよな、やっぱ。左側だけ全然壊せない。壊れた顔。まだ壊れてないんかい。そこなんだよな左の真ん中。体の胴体のど真ん中なんだよな。オッケー。おお、レベル50になりましたね。もう一
体はもういいです。1体で十分です。倒してきたよ。I hunted that thunderjaw you asked for. I should be the one telling a story this time. You carry it with you. Beam wire burns and bruises, the salt lines of your sweat. See, on your skin, tiny metal flakes. You mean it was a hard fight? How perceptive. What signs you've shown me, Huntress. But now, the blood. アンチから一方的にやってただけなんで、そこまで苦戦はしてないですけど。I followed red trails through a green world. Thunderjaw, striding with the majesty of an old god. These wicked parts, fashioned to kill men. This great hole made to haunt the sleep of children. And I realize it is a young beast. It was not there to see the first strange birds roost upon a metal skull. It became because of us, hunters. I saw many of tribes gone and yet to come. I even saw you there, fiery-haired, fierce, bared. What? Bared of metal, Huntress. Bared of what we tore from their hides to be strong like them, savage like them. We built our world in the machine's shadow. Called them out with every strike of rock and hammer. You think some machine made the Thunderjaw because of us? When you've tasted what I have, in the blood there's change. Such a change. It's colder than Banu-Ur, hotter than the Karja sun. Does any machine walk or crawl that you haven't drunk from? In the mountains north, the storm birds, even the air in their passing crackles of potency. In the sweep of their eyes, they see all. Don't get too excited. I'll get the Stormbird blood. Maybe. 簡単に言うやんけ、アロイちゃん。They must know how the orbit slows, fades, falls, decays, and yet returns to more than zero. Yeah, そうだね。すごい、どんどん要求がめんどくさくなってくる。さすがにストームバードで最後でしょ。あ、しかも雪山か。これ足場悪いんだよな、ここ。ここのストームバード、普通に崖から落ちそうになるから、ちょっと、怖いんだよな。行きますか。まあ、回復もほぼフルであるんで。ちなみに強化マジリの矢はダメだったね。使えなかったな。スキルが、レベル50になったんでスキルが、もういい感じになりましたね。もうぶっちゃけあんまいらんけどね。あ、これつけとこうか。近距離向け。ラトラーもあんま使ってないな、結局。ブラストリングつけるか。
そうそう、ちょっと達成した報酬たちがまだ大丈夫か。オッケー、行きましょうか。いやー、ついにアーロイちゃんもレベル50に。そのうち使うっていうか多分すぐ使うわ。罠は使えないからな。いるね。こんなとこかな。ここ別に崖じゃないか。どこまでに近づけばいいか分からない。来た？見つかった？オッケー。やろうか。仕方ないちょっと。いや、当たんないな、羽は。こんなでかかったっけ、そのワード。久々に戦うとでかさにびっくりする。いたたたたたたた。ダメでっけー。いたたたたたたた。マジで痛い。羽壊したいんだけどね、早く。全部か。えい。右は壊れてないな。羽に当てるのやっぱ超むずいな。まずい。
は悪くない。Down you go. OK。そんなにしんどくなかったな。バリバリ攻撃がなかったの。This fluid's powerful. Burns at my fingers, but not like the corruption does. OK。いや、案外楽でした。多少慣れたというところがあるのか、やはり。OK です。Maybe I've spent too much time with you. I can almost feel the lightning in this. And the taste, huh? Metal striking sparks along a sharpening stone. いや、大丈夫です。 Lingering. それはちょっと遠慮させていただきたい。 Here, touch it to your tongue and... Nope, that's your thing, not mine. ちょっとさすがに遠慮したいかも。 You look startled. Are you okay? I must leave. You should too. Without a story, I brought down a stormbird. You did. You're very able. And you're right. Ode is ode. But no more stories of the past. All told. All done. 全部 Future stories. I saw an onrushing storm. The future comes hungry for man and machine. It will catch me, I expect. Catch us all. So enough hunts, enough visions. I'll run. Chase that teasing sun to the forbidden ミラ west. ノ西。 I don't understand. I mean, not that I ever understand, but are you saying we should fear what's coming? Oh, yes! Jungle on 国が fire! 炎で燃え盛る。 Machine blue light dying out in the eddies of ashes. You, fallen, pale as snow flash, eyes staring open. The metal world, but not the one I sought. The future is a frightful dream. すでに今の世界が悪夢みたいなもんだけど。 I grew fond of you. Your curiosities and disbeliefs, they ought. If you weather this storm, look for me. I like that. Where? In the west? In the storm? In dreams. Yes. 最後まで意味深すぎるな。はい。どこへ行ってしまうんですか。まあいいでしょう。ああ、これでもちょっと本編のクエストと近いのか。そしたら途中になってる太古の鎧
取りに行きますか。ちょっと物買ってくれませんか。ちょっといらんもんがだいぶ増えてきてる気がする。化粧の網はこんないらないんだよな。鉄くず、冷却水、強気か。ワイヤー、シャード、矢柄だいぶちょっと少なくなってきてるな。装置、このままでいいか。ほい、いいじゃないですか。どっから上がったんだっけ。こっちから登れるんだっけ。いけそうだな。ここだっけ。違う、ここか。ミスったー。死ぬかと思ったなんてこと。回復薬でいくか。なんて無駄を。まったくいつかやると思ったけど。散々うろうろした。はいはい。1個見つけてきましたからね。動力源ちゃんと。There we go. The last one. で、90、270。There must be some kind of code. 90。逆かな。ちょっとどっち側か分かんないな。これが90だとしたら
これで180。90、270、180、270、360、450のきたー。 OK です。Alright, now let's see what we can do with this material. ほー、シールドウィーバーボグ手に入りました。きたー。何もつけられないの？もしかして。あ、何もつけられないんだ。これどうなん？ちょっと使っ、うわ、なんか光ってる。まあ、せっかくだから使っとこうか。光ってる？おもろ。いいでしょう。まあ、ちょっと使ってみましょう、これで。どんな感じなのか全然わからんからね。そしたら、こっち行こうか、じゃあ。うん。なんかちょっと目チカチカするな。光ってる。めちゃめちゃ光ってる。When I gave him my trophies, Asi said you should be spending more time finding Red Maw than helping me. That bunghead isn't wrong. But there isn't time to find Red Maw right now. You're gonna help with something else. Oh? 他にやることが Meet me outside. ここじゃ話せないことなんですか？You wanna help? Here's someone who needs it. Go ahead, Ilsati. I live in Lone Light, northeast of here. I barely escaped because Glint Hawks attack anyone who ventures out. Glint Hawk ね。 We have so few shards. Will you help? We have nowhere else to turn. Sometimes members receive an honorarium for the hunt. Asi should have accepted this one, but he refused. The price was too low. How generous. In the past, I would have gone with Takis to handle this. What say you and I take it on? I'll meet you at Lone Light.
What about Red Maw? Are you in or not? All right. I'll meet you there as soon as I can. はい。どこまで行けばいいんですか？一番倒してるのはグリーンホークくんではっていうレベルでグリーンホーク襲ってくるから逃げられないんだよな、基本。集団で襲ってくるしな。イベントでも相当倒してる気がする、グリーンとホーク。イベントかストーリー中でも。こうかな。About time you showed up. More Glen Hawks incoming. はい。ちょっと遠いか、飛距離。体力ないよな、ここ。Now's my chance. ミスった。やっぱ難しいな。点差が。あと速さが。ちゃうわ。モアカミング、はい、了解です。どっから降ってはいたんだ。かべるさんこんにちは、いらっしゃい。いっぱいしててください。高評価ありがとうございます。皆さん無事でした？大丈夫ですか？That seems to have taken care of them. But more always come. The soldiers at Morning's Watch don't even bother to fight them anymore. They must be attracted to the kills I saw upriver. I should go back. あんだけ大量に一気に襲ってきたらちょっとやるにやれんよな。I thought you wanted to do this together. You don't need me to hold your hand. 挑発的だな。別にいいですけどね。気の強い女子は嫌いじゃないです。どこだって？
じゃあやろうぜ。ちょっと段差があるとさめんどくさいからさ。遠いな。慣れちゃった。There are snap maw carcasses everywhere. No wonder the Glinthawks were drawn here. Whoever did amateurs will leave easy tracks to follow. 追いますか、じゃあ。Those blinds up there concentrate fire on a target. Makes it impossible to fight back. It's a cheat, and a wasteful one too. These must be the Snapmaw hunters. I'm here on behalf of the nearby village. Seems your kill zone is creating a Glinthawk problem for them. Yeah, well, they're not the only people with problems. If we don't get enough Snapmaw hearts to pay off a loan, we lose everything. I don't follow. I borrowed shards to buy seeds. The harvest went bust, and now they're coming for the debt. We could lose the farm, our home. I'm sorry about that, but Glinthawks are attacking people because of what you're doing here. Not my problem. None of us are leaving until I get what I came for. 別の方法を考えてくれませんかね。You didn't think it was just us two, did you? You already have one? Well, that's impressive. All right, then. There, the heart you need. Now what about your promise? A deal's a deal. And now I can pay off my debt. We won't be back. Good. スナップモの心臓と交換だよっていう話だったのね。持っとくべきはスナップモの心臓ですね。はい。よかったね。わざわざ狩りに行かなくてよかった。Congratulations are in order. I wanted to make sure you could handle yourself. そうですか。You were watching the whole time? 余裕のよっちゃんですね。Tarkus, may the sunlight is passing, taught me many things. First of which was, a hawk never abandons their thrush. Wait, are you saying... I'd like to sponsor you for membership. What do you say to hunting machines, winning trophies, and unseating Assis? I'm in. I'll meet you back at the lodge as soon as I'm able. はい。特に何もなく。はい。じゃあ戻りますか。
危ない。ここめちゃめちゃギリギリなんだよな、いつも。いつも落ちそうになる。いい装備なのはいいんですけど、ちょっと視界がちらつくんだな、この防具。いいんだけどさ。チカチカしてんな。Talana, always a pleasure. I see you've brought your pet. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Aloy of the Nora for membership in the Hunter's Lodge. No. Look at her. She's lowborn, a savage. This is beneath even you, Talana. She has fulfilled the requirements. And Sun King Avad decreed the lodge should be open to all. She did save his life. But I'm sure he'll listen to your prejudice over his own common sense. Would you like to take it up with him? The word of the Sun King is indeed law. Even though it would bring ruin to the lodge, so be it. Do you, Aloy of the Nora, pledge to act rightly and nobly when in service to the lodge all the days to follow? I do. Members of the lodge, even though Tarkus is barely cold, I present to you Aloy of the Nora. Member and Thrush, what say you all? To the hunt! Sponsoring an outlander. While you make meaningless gestures, I'll be finding Red Maw. Gather bows and spears. Don't let them take the city without a fight. This is a good day. What's Red Maw? Few have seen it. A thunderjaw marked by years of battle. Some say it still bears the marks of over a dozen hunters on its flank. Yeah. How many it has trampled along the way, we may never know. When members go hunting and never return, we often blame Red Maw. But to me, it's more than legend. It's the only machine that will unseat Assis. My sponsor nearly had it, but he didn't make it. I'm sorry. Tarkus sponsored me out of loyalty to my family. He was my last link to them, besides the lodge itself. I have to unseat Assis. I know why I hate Assis. Why do you? My family has always boasted members in the lodge. My father and brother were both hawks. Assis let their sacrifice be forgotten. What sacrifice? They died in the massacre. They should be honored as hawks. Instead, Assis will not let anyone mention it. How did your family come to be members of the lodge? Karja noble houses have sent sons to the lodge for generations. Because they needed another place to lord over the commoners. I want to change that. The idea that someone is worthy or not by virtue of birth alone. Everyone thinks they have me pegged as soon as they hear Talana Khan Padish. I hate that. I understand. My whole life I lived as an outcast from the Nora. They would have been the first to say I wasn't one of them. Yet as soon as I leave the sacred lands, everyone calls me Aloy of the Nora. It should be Aloy despite the Nora. I didn't know. I'll remember that. What happened in the massacre? King Jiran's paranoia knew no bounds. He sent thousands of innocents to die in the Sun Ring. When the Hawks of the Lodge called for him to stop the slaughter, he threw them in the ring too. Oh. Yet when the machines attacked the condemned, more Hawks leapt into the ring to defend them. And my father and brother were among them. I'm so sorry. What happened to the men in the Sun Ring? They died fighting. If you wish to hear the story, Legan can tell it better. He saw it with his own eyes. I did not. The morning of the massacre, my father told me to meet him outside the city. He told me they were planning an escape. I waited for hours,
until a message came from my father. I had to leave the city. So I fled when I should have fought by his side. He didn't want you to die with them. Nor would he want their names forgotten. Especially by the man who benefited most from their deaths, Assis. Now that you're a Thrush, you should improve your reputation. Why don't you hunt down a Thunderjaw and a Stormbird? どっちもさっき1体ずつ倒してきたんですけど。 You're not just any Thrush. You're mine. もう一回 You better make me look good. リピート But what about Redmaw? I will find him. 別クエス And ト when I でしたけ do, ど。 I expect you to be there. They're about to attack. はい了解です。まあ行きますか。じゃあストーンバードね。狩るか狩られるか。まあ開けたところならまあピースですね。 Get it while I can. 他の子がいるのはちょっと面倒だけど。あれ？もっと向こうか。ちょっと待ってくれんか。あんまり君らやり合う気ないんだけど。 水の中も来るのか。じゃあ最初に倒しといた方がいいっちゃいいか。まあいいか。やろう。ジョーくん来たよ、遊びに。やろうぜ。ジョー君じゃないわ。ストームバードだ。あ、痛い痛い。突っかかってる突っかかってる。失礼しました。ストームバード君でした。 新しい装備強すぎじゃない？ダメージ吸収してくれるって話だけど、確かに強いな。ちょっと遠いか。遠いや。買ってまいたアロイちゃん。シールド装備してます。 ち
痛い。痛くない。強い。すげえ、自動回復する。強すぎる。なんだこれ、最強装備やマジで。回復いらんやんこんなん。普通にナメプしそう、こんなん来てたら。バリバリにナメプしちゃうんだけど、こんなの来てたらマジで。来た。すごい、体力が減ってない。こっちはいるんだけどね。強ーい。オッケー、強すぎるこの装備マジでやばいね。よほどの連撃食らわない限り、いや本当にそう、すごいわ。これはでかい。太古の鎧取りに行ったって価値ありました。素晴らしいね。強っ。さすがに最終決戦前に取りに行っといてよかったやつ。見えましたね、早くも。どうしようかな。普通に正面切っていくか。ちょっと遠距離から行こうか。もうバレた？遠距離ってほどでもないんだよな。こんなもんで。近い近い。登っては来ないか。人いるんだけど大丈夫これ。そんなジョー君の足元でまずい、あれがない。弓作る素材がなんだ。まさかの素材切れとは。当たんない。
真横に来たのに。いいよ。来たー、乗ってきたー。オッケー、いいんじゃない？ナイスー。全然大丈夫じゃないとこにいる。普通に絶対踏まれてたと思う、この人たち。何が足りないんだ？冷却水？違うな。何が足りなくて合成できなかったんだ。エコーシェルか。エコーシェルが全然足りなかったのか。エコーシェルで補充しとかないとだな。うん。いっぱい落ちてるからなんか。点火装置。点火装置。点火装置はいいんだけど。シャード。エコーシェルくれ。これだ。エコーシェル。シャード。こんなもんすか。しゃあなし。エコーシェルどっかで買っとくか。うわ、装備強すぎる、マジで。これは死なないわ。回復超早いし。ちょっと放置してたらガーって体力も戻ってくのやばいね。終わりましたけど。マジで足りないな、エコーシェル。あ、なんか向こうに。伝説の狩り。You have trophies? どうも。I can hang on to them until the Sunhawk returns. Where are Assis and Talana? Assis received word about Red Maw and rushed out. Talana found out a short time later and had to follow. They both went alone? Assis left without his thrush. Talana did as well. So, I saw some outlanders follow after her. I wouldn't put it past Assis to try something underhanded to get the kill. Where have they gone? I have to help if I can. You might be right. They've gone southeast, headed for the spear shafts. You'd better hurry. 行きますか。あ、しまった。まあいいか、別に他の弓があるから倒せんことはないでしょ。なんかやばいの出てきたとしても。
したえぐい音聞こえたと思ったらトールネックだった。あ、レッドモーだからあれか。サンダージョーって言ってたもん。ちょっと待って。じゃあ話は別です。じゃあ話は別だ。エコーシェルって買えるんかな。そうそう。売ってるのか。買ったことないな、エコーシェル。向こうか。じゃあエコーシェルあるね。こんなもんでいいか。買いすぎかいや、そんなことないな。冷却水が多いな、ちょっと。そんなに敵倒すのサボってるっけエコシェル、こんなにいない。4でしょ ?6 でしょ ?9。もう一枚買っとくか。めんどくさいからここからここまでください。棚にあるここからここまで全部ください。富豪だわ。いやでも間違いなく現時点では割と富豪だと思う。38,000シャードあるからな。何でも買えるぞマジで。どこ見逃してんだろこれ。こんだけ揃ってて1個だけ逃してんの気になるな。まあいいでしょう。はい、行きましょう。強い装備着てると絶対プレイスキル必要なくなるから、下手くそには絶対なると思うんだけどまあいいんです。それよりなんかあれだな。矢回収しとくか売りさばきまくってたらなんかだんだん足りなくなった。道すがら回収するか。ストーカーいる中でサンダージョー倒すのはちょっとだるすぎるかもしれないけど、大丈夫かこれ。え？ How much did Assis pay you? That sounds like her. あ、そうか。はめられてそうみたいな話してたんですよ。
痛いんですけど。どこだ、誰だ。君か。まず死にそう。死ぬことないか。オッケー。大丈夫。マジで強すぎる。大丈夫ですか？回復しなくていい楽さ半端ないな。もう拾わんでいいか。回収してる時間がもったいないか。いらんもんな、基本。青いのだけ拾うか。たまに回復薬持ってるからな。回復も使わんっていう。お待たせしました。大丈夫だった？ I should have seen this coming. Of course he would hire men to keep me from Redmaw. They died for his pride. Where is Assis now? He's gone after Redmaw. This way. Hurry. はい。Why is Assis going after Redmaw alone? Vanity. He doesn't want to share credit for the kill with his thrush. My sponsor did the same. Went after Redmaw alone out of pride. Even though he knew we needed to unseat Assis. 枝欲しい、枝。やがらが200しかない。売りさばきまくってたら足りなくなっちゃった。I'm not sure where Assis and Redmaw went from here. I can follow their tracks. This way. Redmaw destroyed these trees. 本当だ。There he is. Redmaw. 来たー。一人でやってんの？その近距離で戦えるの強いな。やってみる？同近距離戦。この装備なら死ぬことなさそう。いや、高台でなかったらどうせ近距離戦になるんだよ。はーい、こんにちは。やろうぜ。怖い怖い。近いよー。さすがに近いよー。振り返るの早すぎるんだよな、マジで。それ左なんだ。
大丈夫ですか？凄まじい叫び声が聞こえてるけど。いいね、なぜか当たってない。あれ？だったそう、一発も当たらずにいけるかと思ったのに当たってしまいましたと。序盤でちょっとダメ食らってたかどっちですよ。まあいいでしょう。いや、死にかけてましたけど大丈夫でした？いやー、美味しすぎるなこれは。なんかアイテムいっぱいだ。改造アイテムがなんてことそんないっぱいいっぱいだったの。オッケー。いや、なんとかいいね。ダメージ食らっても別に大丈夫という気持ちがあるとめちゃめちゃ近接でいけるな大して離れずとも。ナイスアザー。めちゃめちゃ突っかかってましたけど。大丈夫ですか？Talana, he's still alive. Out of the way, Nora. Filth. そんな死にかけの状態でまだ悪態つく元気があるなら大丈夫です。I kept it alive in dark times. No, you buried it, along with my father's memory. I should have let you fight Redmaw first, to soften him up. Yeah. Here lies the Sunhawk of the Hunter's Lodge. It's almost a shame. After all that, you're gonna weep for him. Oh no. I just wish I could have seen his face when I succeeded him. そうだね。 Okay then. Meet me back at the Hunter's Lodge, if you have the time. I have a feeling the new Sunhawk wants to welcome you. いいお姉さんだったな。なんか拾い損ねてるもんあるか。特にか。じゃあ戻ります。
セーブしとこうか。Don't pass up these goods. They never make it across the bridge. Don't let them take the city without a fight. Hawk Radovin Khan Padish, cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters. あ、更新されたのか。ここにあったやつ確認したはずなのに。あ、同じ場所にあるやつでもストーリー進んだら更新っていうかあるんだな。あ、今までのところともうあったのかな、もしかして。わかんないな、回収できてないな、そういうのは。And all the men who died in the Sun Ring. You made this possible, Aloy. Thank you. 追悼になったなら。So, what's it like to be Sunhawk? It feels like sunrise after a long night. I'm in your debt. You'll always have a special home here. はい。If you want it. What happens now, in the lodge? As Sunhawk, I've made sure we invite prospective members based on ability and drive, regardless of Karja blood. This lodge will be a stale bastion of the old regime no longer. いいね。引っ張ってってくれ。What was that prayer you were saying when I first came in? I didn't hear all of it. O great sun, make treaty with the moon to give our fallen quiet rest. Furnish them with the armor of your brazen heat. Give them shafts of sunlight for spears. Illuminate the path to the skies for each one of them. Hawk Gravid Khan Morza, Hawk Sarav Khan Pir, Hawk Usalin Karn Jagir, Hawk Kulasiv Khan Savali, Hawk Bradovin Khan Padish, cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Well, congratulations, Talana. I should get going. Thank you, Aloy, despite the Nora. May you always take your prey. 無事クリアいたしましたと。速攻で1レベル上がったね。大きいの倒しまくってたかっていうのもあるね。サンダージョーとストームバードは倒すと経験値のポイントが経験値がめちゃめちゃ多いでね。豪華な豪華5エコーシェルありがとう。なんか新しい武器。おうバッグがいっぱいだ。武器破砕砲。強力な空気圧を発生させ狙いを正確につけずとも機械の装甲板や部品を切断し追撃の隙をつく近距離向けの武器海賊か。へえ。へえ。へえ。ここに来てまだ新しい武器ちょっとあるんだね。
使うだけ使ってみようか、ちょっと。なんかあれだ、商人に買ってもらおう。スパックがいっぱいだよ。待って、あんまり近寄るとあれなんだよな。メインストーリーに入ってしまう。メインストーリーまだもうちょっと待ってほしい。まだ行きたいところが割とそれなりにあるんです。まずい。マジでヤガラがこの間売りさばきまくったろ。今足りないっていう、ちょうどいいところで落ち着けない残念さ。こんなとこですかね。Come on back if you find any Banuk goods. Found any? ああ、衝撃の罠。これももう今すぐ売りたいんです。もう一回いいですか。Welcome back. The Banuk will be. Good luck out there. Okay. Be sure to let me know. I'd like to discuss a trade with you, Outlander. で、サイドクエストはこれで、館の武器はちょっとスルーでいきたいと思いますんで、凍てついた大地も一応これダウンロードコンテンツだから、一回ストーリー終わってからでもいいかなと思ってはいるんだよね。どうしようかな。どっちのがいいんだろうな。まあいいや。とりあえず、ヤガラが足りない。マジで。買うか、後で。さ、機械炉がマジで全然やってなくて、サボりにサボりまくって、多分3箇所ぐらい。1、2、2箇所か、一応。多分。2箇所行けてなくて、なんで行こうかなと。うろうろしてたら見つけて、あってなったんで。
その前に飲み物取ってきますわ。戻りました。ついでにチョコレートつまんできたわ。ちょっとお腹すいた。中入ると矢柄ないからな。ちょっとまずいか。矢柄買って、ごめん、矢柄買ってこよう。ちょっと一瞬飛んだはいいけどパワーポイントと商人が近いところがいい。こんにちは。違うわ。はい、これでさすがに十分でしょ。もったいない。2スタック捨てたりとかしてた時もあったのに、なんでこんな急に足りなくなったの。それは全然関係ない話なんですけど、スマホのゲーム
やってたりすると広告が流れてきたりとかするんですけど、すごい最近のなんか新しいゲームの事前登録の広告みたいな、新しいゲームの宣伝の広告が流れてきて、それがなんかビーズの稲葉さんがどうやら主題歌歌ってるらしくて音ありで広告流してたんですけど、たまたま普段音消しちゃうんだけど、と思って稲葉さん久々にあれですね、ゲームの主題歌歌ってるの聞きましたね。びっくりしちゃった。マジかと思って。さすがにテンション上がったわけ。ごめんなさい、全然マジで全然1ミリも関係ないゲームちょっとびっくりしたから。なんてゲームのタイトルだったかはマジで覚えてないんだけど、チェックしとけばよかったと思ったんです。たまにやるんですけど、今回は稲葉さん名義でやってましたね。ビーズ名義でやったことはあんまりないのかな。龍が如くとかも主題歌挿入曲かな、ちょっとわかんないけどやってた時もあって、どれだったかな、ちょっと忘れたけど。曲がそれってだけで気になっちゃう。なんかすごい絵柄めちゃめちゃファンシーなゲームだったんだよな。後で調べるとこうふと思い出して今。タリスク、あ、そうそう、そんなやつ、そんな名前でした。そうそう、そんなだったわ。で、到着。いや、あれ？これ入れない？あれこれってこっから入れないの？上になんかあんのか？なんか上って登れるのかな？どっか。あ、登れそうだな。めっちゃ噛みそう。めっちゃ噛みそう、確かに。
Uh-oh, spotted. いた。君から食らうダメージよりも落ちた時のダメージの方が怖くて。あ、痛い。え、ダメこれ。もしかして。登れ。あれ飛べるんだと思ったけど飛べないもしかして。あれ登れるってことは飛べるってことだと思ったんだけど違うかった？もう一回アロイちゃんいいかこれ。いけるわ助走が足りなかっただけだった。Oh. これもしかして入れ。おー、こんなところから入るパターンもあるのか。無駄に消費しちゃいましたけどいきますか。これもエコーシール使うんだ。まあいいでしょ。行こうか。機械炉の中はな、Easy, easy. 事故死しがちだからな狭いところで逃げる場所がなくて大量にやってきたりとかするから結構えぐいんよな。パッと見敵はいなそうだけどね、入り口は今のところ。キノコがいっぱい生えてる。有効的な機械今？本当か？この狭さでサンダージョーと戦うのマジで嫌なんだが。伝統3カ所だよね、安定のね。まあ行くか。
Red light means trouble. オーバーライドした瞬間に、いや、どうなっちゃうんですかね。痛い。あれこれ近寄っちゃダメなのか。自動回復強すぎるな。おいえ、仲間だよ感が強い。本当かな。本当でござるか。ですよね。えぐいて。なるほど。でもちょっと使いづらいかも、この武器。普通に。さっきはさ、なんかおとりもいたしさ。どこが有効的やねんですよ、マジで。勘弁してくれ。いやー、そして暗い。まずい。あー、今の分かってたよね。分かってたのに避けれなかったよね。待って待って待って。待て待て待て。回復早っ。いいよ、知ってるよ。落ち着いてるからたまないよ。まっつ引っかかった。あー、横が狙えたのに今。痛い。オッケー。これ悪くないけどちょっと使いづらいかも、この武器。これね、破砕砲ね。全然悪くはないと思う、マジで。ふう。
Looking good. いやー、装備が強いって素晴らしいな。Information to help me with the machines. データオーバーライド入手しました。ストーンバードサンダー城。ストーンバードとサンダー城オーバーライドできるんだ、これで。それは強すぎるな。オッケー。割とあっさりでしたね、ここは。じゃあ次もう一箇所行こうか。遠いんだよな、ここ。どこからも。こっちから行こうか。待って。また一丁部かな。いいでしょう。間違えた。違うわ。なんか乗り物乗りたかったの。なんかいないかな、誰か。動物しかいない。ちょっと距離あるな。あ、呼べるんだっけ？なんて便利なんだ。すごい。わざわざ。あ、ここ来てないんだな、多分あんまり。まともに。それでいいか。すごい、呼んだら来てくれるんだ。なんて便利な。これなんだっけ。あ、ファンカか。嬉しいなぁ。出た。
マジで来てなかっただけなんだろうな、きっとこっちは。Calm, calm. なんかいっぱいいるな。機械炉の前だからさすがにスルーは無理か。じゃあやりますか。やあ。ウォッチャーだけってことはここもうちょっと早めに来るべきってことだったか11レベル11らしい。低く。もっとさっさと来ないといけないとこだった。はい。別に敵じゃない失礼しました。降りていいのか。このぐらいの高さなら大丈夫なんだよね。普通に落ちそうで怖いな。めちゃめちゃ下から行くんだね。一瞬ローディング入ったLooks like I'm not the first to look for a way in. What a waste. ああ。落ちてしまったのか。They were curious too, but I'm better prepared. I hope it's enough. あれうまく長押しできてなかったらしい。Open the door. うわっ、タービンを壊せば回転方向を逆転させられる。ああ、そういうこと？タービンを壊せばって言った。違うな。違うっぽい。
しかしてあれか、捕まれるのこれ。そういうことだね。あ、ダメなのか。いけないのか、上には。あ、いや、いい。捕まんなくていいです。とりあえず上に登ろう。あ、捕まって、反対方向に回せるって書いてなかった？あれまあいいか、進めたから。換気口がいっぱいある。Quick way down.狭いな。近いな。Need to find a way through that shell. ラベジャーもいるな。ちょっと距離遠いけどね。どうせ全部やんなきゃいけない。そんなこともないかもしれない。それはちょっと困る。この狭いところでされるのは困るわ。上から登ってこれるのか。あ、これで、あ、普通に攻撃すればいいだけなのか。で、ダメだ。なかなか捕まるのが難しいんですか、それ。あ、普通にいきゃいいのか。変にジャンプとかするからよくないよ。ああ、おお、なるほど。あ、このまま運んでもらえばいいのか。視界が悪い。
ちょっと違うな。もう一度ボール。Alright, that should get me through. あ、これで向こう通れるようになった。ここだけ？真ん中も、それもさ、オーバーライドできるやつだよね、そしたらきっと。もう一回やろう。落ちちゃった。案外難しいんだけど、これ反対回りすればいいのか。こうして、こうして、オッケーオッケー。まあいっか。いけたから。で、違うな。痛い痛い痛い痛い痛い。これは反対回りするのか。でいいのか。はいはい。なかなか難しいですね。ウォッチャーがいるな、そっちに。That was worth it. どれだけですか？That wasn't a warning. それはいいんですけど、そこで、そっか。そこが入り口か。おお、こんなところに。他は何もないですかね。はい、じゃあ戻りましょう。入り組んではいるが、そんなに。おお、びっくりした。Gonna have to run my boots dry.
さっきからちょいちょいミスってるな。そうそう。正面ですかね。はい、行きましょう。来たー。なんだけどキモいな。入る前に来た入り口からこっち来るんだ君。マジか。狭いから嫌かも。ちょっと普通に待って、狭い。ここやだ。狭いじゃあそっち行きまーす。狭いから嫌じゃ。ここで戦うのは。死なないからって雑です。戦い方が。とりあえず大丈夫そう。どんだけ倒してもラベジャーは動きが速くてなんだかんだソートゥース君とラベジャーは金星が勝てれば何でもいいやという日にそれはそう。最終別に倒れれば全員倒せていればどうということはないのです。真ん中のやつあれだな、動かさなきゃいけない。上にも登りたいんだよ。どなたか高評価追加でありがとうございます。降りたら怪我するかな。大丈夫かな。痛かった普通になんか奥にいたな今。普通に痛かった。
道できて、なんかとりあえず注意がここのオーバーライドはしたのはいいとして、他にもってこと？お、びっくりした。足元に全然気を使えてない。そっちから来たよね。そっちから来て、向こうに行かなきゃいけないのか。違うな。どっちだ？あれか、あっちか。あっちか？本当か？っぽいな。上から登れるのか。この状態でしんどそうだよ、めちゃめちゃ。ナイス、いいよ。これでいいのか。敵はいないね、あんまり。危なくない？今結構ギリでしたけど、ちょっとだいぶ怖かったのよな。ここか、一応目的地は。広いな、ここ。結構似たような感じだからわけわかんなくなった。
下降りたら戻れなくなりそう。恐ろしい。怖い怖い。ヒュッヒュッてしました。あれミスった？違う？こっちじゃん。いや、いいのか。いけそう。ついたっぽい。さあ、誰かな？スナップも全然さっきに比べたら楽ですね。とりあえずウォッチャーは先にすみませんが、まだいる？いないよ。オーバーライドしたらスタートです。レベル20終わった後にレベル11やるっていうね。順番も何もあったもんじゃありませんが、仕方ありません。そういうこともあります。ラップもっていや、スタッフもだけじゃない。なんならこっちよりもめんどくさい相手いないか。ソートゥースくんですかね、おそらく。おう、大爆発やん。違うな、ラベージャーか。違うな。ソートゥースくんとラベージャーいつもわけわかんなかった。どっちがどっちだっけかな。ラベージャーでした。Got too much already. ああ、もういらんわ。大丈夫です。コイルもいいっす。槍ダメージコイル意外となんか拾ってたんだ。これでいいか。あ、点火装置。まあいいかも。大丈夫か。いらんな。いらんいらん。
OK、無事すべての。So, Hephaestus is the source of the cauldron data intrusions, forcing them to make aggressive machines. It used to be part of Gaia, but now, just like Hades, it's on its own, following its own agenda. But why this? What's it trying to accomplish? Another mystery to solve. But first, I'll need to deal with Hades. はい。無事機械炉は完了いたしましたと。最後イプシロンオーバーライドはもうラストなのかな。ストーリーを進めないとって感じですかね。パチパチありがとうございます。さあどうしようかな。今どんぐらいやってんの？3時間か。手ついた大地やってからラスト行くか。これどうなんだろう順番的に。まあ行くか。手ついた大地を終わらせて、で本編終わらせての方が綺麗か。すごい順番迷ってたんですけど、本編終わらせてから手ついた大地行った方がいいんかなと思ってたんですけど、ちょっと進めるか。ファストトラベル不可。あ、そうなの。ちょっとじゃあ行きますか。待って、どこまでファストトラベルさせてくれるんだ。あ、一回出なきゃいけないかもしかして。あ、これあれか。これでオーバーライドさせて。OK。でこれで飛べるもしかして。あれ待って、すぐ閉じちゃう画面。あれファストトラベル全然できないのなんでなの。なんかありましたっけ。ファストトラベル無効。なんで。あれどこも行けないな。Why? あ、いける。あ、いける。あ、渡りきんないといけなかったってことか。渡りきんなきゃいけなかったみたいな。あ、いけるいける。よかった。何かと思いました。なんか条件があっていけないのかと思った。じゃあちょっと凍てつく大地へ踏み入れますか。
凍てついた大地ね。凍てついた大地へ。ここから先はマジで完全に踏み入れてない。Yeah, this is useful. これもしかして物売ってきた方がよかったかばっかいっぱいになっちゃうかな。次の焚き火のところまで。 What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. Oh, silence. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. 遊んでるなんて怒られたんだけど。 Forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Banuk shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future, or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you do as you wish. Touchy. 分かってるじゃん。すべきことをしろって怒られたけど、まあちょっとぐらい寄り道させてくださいよ、まったく。いいじゃないですか。なんかいるな。あ。新種の猛獣。うわー、何それ。やば。えぐいですね。はは、マジか。やば。これはまずいか。氷だわ。失礼。それ炎巻いてくるんだから。そうだよ。おお、激しい。まあ駆け出し1頭ならなんとかいけるけど、これ熱っ。待って待って待って待って待って待って、熱すぎる。正面に向かうしかないな、マジで。おお、やば。デーモンのスコーチャー。えぐいんですけど。マジか。やりに来てる。やりに来てるよ。確実に。びっくりした。マジっすか。ふう。びっくりした。体力半端なくない？結構な体力あったな。
なかなかハードな道のりになりそうですね。さすがストーリーレベルがレベル30なだけあるな。左側からも行けたけど、こっち側何があるんですか？うん。これ上からの経路って感じか。寒そう。なんかやべえ音してるけど大丈夫そう？ Okay, that's a welcome, I guess. ああ、人なのね。あ、別に敵意があるわけじゃないのか。いやー、すごいお出迎えだったな。You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb.お、めっちゃ空綺麗。オーロラ。こんにちは。見渡す限り雪山。You died on Thunder's drum. Your songs will not be forgotten. Ray's been gone a long time. She moved to... If Aratak needs to go back to the mountain, then I will stand with him. 煙の出所を調べる。みんなこっちの方に歩いてってるけど。うん。特に何があるわけでもないのか。アロイちゃん手袋してないと手が凍傷になっちまうぜ。こんな寒そうな。Get ready for a rare sight, Nora. Hmm? Bergrind, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead, but not today. Oh.
Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off.なんかいっぱい行きましたけど。Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky, and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. A daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her. But no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid? Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. Huh. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect,
Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Araya came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Yeah, not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Araya. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rasts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine. Like no one seen before. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Araya or Thunderstrom. Might be worth a shot. We should not pile his father's guilt onto the new He's a different time. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? This daemon you talked about.
If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Warwick come from this place? No, he rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. You're set on going back to the mountain? I put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Aurea knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not in Outlanders. There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last, until the Karja seek war again. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. Hi. We'll survive them. We've survived worse. Never seen one. Better to die with the bowstring drawn than to live with them left untouched. Another broken bowstring. How do I do it? 新しいサブクエが増えそうですね。You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Lalai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place, and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now. But our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it. Or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. どっから どっかでせき止められた水が流れ出してるんですかね。Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? まあ何かしら原因があるんだと思いますんで。じゃあ、うわ、なんかまた新しい青の宝石。宝石と交換ですか？へえ。ストーリー進めてってクエストと報酬とかでもらえるのかしら。もうやりますか、一旦。バネークのツンドラの箱。
さらに武器も強化できるんだったら、これ終わったら最強の、あおっと、なるほど。ここでもまた新たな回収アイテムが。ヤギとアナグマ？オッケー。とりあえず動物倒すところからスタートらしいっすわ。これ長くなるな。まあいいか。はい。やってるうちに元のストーリー忘れちゃうのね。大丈夫。まあサクサクやっていきますか。アナグマとかヤギとかいるのね。新しい素材がめちゃめちゃあれかってことはでもバッグの容量とかダメか。バッグの容量とか増やしてくれるわけではないんだね。はい、そうですか。We run into each other again. If I didn't know any better, I'd think you were following me. Remember, when the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small, it was she who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous tribe, who delighted in sucking the marrow from our broken bones. Everywhere Banukai and her Werak fled, the ravenous tribe were never far behind. Seeking a way to defeat them, Banukai went into the wastes and let the wind whip her cheeks. And when the cold brought sleep, she dreamt of light. She saw it behind the world, a great calming sheet of icy blue. And she saw something new. Herds of machines, each filled with the same blue light. When she woke, she knew which star to follow. She walked for many days and nights until she arrived at a temple built from sparkling ice. At the gates of the temple, she was met by the machines from her dream, who bowed to her as she entered. Inside, Banukai discovered the blue light bubbling from a hole in the snowy earth like a spring. "You bid me come," she said. "My people need aid. Will you provide it?" The machines whispered to Banukai. "We go where the light goes, for we are its chosen vessels. There is darkness in your heart. It cannot hold the light for long. Carry it to your people if you must, but the cost will be great." Banukai waded into the pool. The light reared like a nest of snakes and struck Banukai, piercing her skin, filling her up. Banukai did not scream, though she was in agony. Banukai did not collapse, though her limbs shook. She climbed from the pool and carried the light inside her. She marched toward home, and the machines marched behind her. As she walked, the light struggled to push its way out of her, but the machines were there to aid her. She sewed her body shut with their cables, patched herself with their metal, and kept the light within. When she arrived, the forces of the ravenous tribe had surrounded the camp. Although the light had left her with 1,000 wounds, Banukai charged. And because she held the light, the machines followed. The ravenous tribe killed many, but those in camp rushed to join the battle. They gathered pieces of the fallen machines and from them fashioned weapons. And it was with these that Banukai's people repaid the suffering the ravenous tribe had wrought upon them. When quiet descended, Banukai finally fell. The machines bowed their heads, and her Werak wept. The light she'd held within her drifted from her wounds and rose to the sky, and for just a moment, before life left her,
Banukai knew the truth of the blue light, and she felt peace. We remember Banukai, the first to crawl from the cave beneath the world, brought the machines to us. When we speak the name of our tribe, we remember her. And we will not forget. I'll give this to the office. 思ったより長かっためちゃめちゃすごいちゃんとストーリーになってた。語り手的なね。ここだ。そしたらこれ言うて広いよなまあいいか。全部マップ開放全域とかはさすがに無理だからある程度のところまで行きましょうか。これやっぱボス終わってからの方が良かったかなまたしばらく長くなりそうだなこれ。まあいっか。下から降りなきゃダメそうだ。どっから降りれるんですかね。奥にも商人いるのか。んこれどっから降りるんだ。あ、そこか。これか。オッケーオッケー。Okay, I want to learn more about how this daemon affects the machines. I've got to find Araya. To do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. Outlander! Wait a moment. That weapon of yours, Outlander. That spear. This? Hi. It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. We're meant to trust the Karja now. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. Then we wait. But I bet we'll see. あ、ヤギいた。ヤギじゃないわ。ヤギだよ。ヤギじゃないわ、ヤギだよ。ヤギだったわ。真っ白ですね。リスとかいたっけ？リスとかいなかったよ。すごい、リスもいる。Got one. イノシシはどこにでもいるんだな。
なんだっけ、ヤギとクマだっけ。まあいいか、どっかしらで必要になるな。花熊の皮とかだったかな、確か必要な。あれ、お肉はいらないんですよね。おお、なんかいるな。デーモンのスクラッパー。スクラッパーであることには変わりはない。なんか挙動がやっぱ違うよな、モーションがというか。なんかちょっと奇怪なモーションになってる気がする。強そう。What did it take to knock one of those over? How about the last? トールネックもいるのか、普通に。雪深っ。全部強い子たちなんだね、これ。デーモンの、もう出てくる子たちは全員このデーモンのあれなんだね。だっ、待って、早いな、そのモーション。マジか。ちょっとあれだな、覚え直さないと。あと白くてすごく見づらい。登る感じ。近い。ここからか。近いわ。さすがに近い。あー、待ってー、死ぬ。違う、落ちたかったんじゃないんですよ。待って。ちゃうねん。違いますやん。下でやろうや。上じゃなくて。上じゃなかった。まだ折ってなかった。
やりづら。もうアイテム回収いいからめんどくさいな、一人の技。あ、違った。機械たちを倒す。あ、機械たちを倒す。あ、倒しきれないとダメなのか。失礼しました。倒しきらないといけないんだね。その範囲にいる子たちは全員倒さなきゃいけないってことかな。とりあえず。いや。地味に時間かかるな、これ。オッケー、あ、これで片付けたね。オッケーです。はい。せっかくだし拾っとくか。拾えるもんは普通なんだよな。Can my focus show me anything? Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head.「剥ぎ取られた部品を探す」。ああ、その方々に散ってんのね。わかりました。行きましょうか、じゃあ。More than equipped to take you on. 多いな、敵が。多いな。まとめてやるか。狭いんだよな。ここ。まだいるわ。あー、冷たい冷たい。なんか左に視界が悪いな、ここ。
勢い余って落ちそうなんだよな。オッケー。はい、じゃあ登りましょう。なんかあるな。さてもういっぱいいっぱいなんだよね。全然拾えないんだよね。改造アイテムかな。さっきもうちょっと売ってくればよかったか。登りすぎたか。Scrabbling a bit. あ、これか。落ちてった。これかなあ、特殊装置だからいいんだね。はいはい。はい。あ、凍ってんだ川。Everything's freezing. The ground, the air, me. すべてがね。うお、びっくりした。一気に落ちちゃったよ。これどうなってる？見ていいんかな。うわ、びっくりした。気づかれてない。降りないとしゃあないのだよね。何それ何それ何それ何それ、えぐいって。うおー待ってくれマジか。待って、久々に回復使わなきゃいけないらしい。待って待って、回復間に合ってません。えぐないっすか？なんか別も来たぞ。うわ、痛い。
待ってくれ。ちょっと待ってくれ。行くな行くな。飛距離半端だ。なんか今ね、めちゃめちゃモンハンやってる気分だわ。この飛距離はねちょっと懐かしさすら感じるよ。アシュ完全にえぐ。これ正面逃げきついかな。熱っ。これちなみに太古の鎧じゃなかったら普通に死んでます多分えぐい。これなんかいろいろ足りん多分。戻っていいっすかねやばー。これ通常のバトルでめちゃめちゃ時間かかる可能性あるな。本編戻れるまでに。いやー待っていんのかい違う、本編戻れるまでにレベル60ぐらいになってそうだけど。早く強い武器欲しいっすやばっ。こんな強いのはさすがに聞いてないな。マジか、びっくりした。早速追加コンテンツの名は伊達じゃないっすね。待ってほしい。まだね、ちっちゃい子2頭だったらね、なんとかね、あと広ければね、なんとか多分なるんだけど、これ、大型同時に2頭とかはちょっと、だいぶしんどいが。まず体力がな、結構、えぐいよ。なかなかっすね、マジで。一応回収できたけど。間違えた。あー、もったいない。あれで倒せるんだと思うんだけどな。使い方もできない。いいや、一旦逃げよう。ふう。なかなかですわ。
Well, that fits. Sure hope it works. Well, it's in better shape than it was. Okay, I'm right. Just need to get the power flowing through again. Anything wrong? At least no one's watching. That should wake you up. Okay. トールネック君。Easy. Pass. Alright. Right, it's never easy. おお、これで全域が。こっからか。ちょっと遠い遠い遠い。どこら辺あれ？あの上か。結局やんなきゃいけなかったのか。なるほどね。ジャンプポイントだったのね。違う。ちゃうねん。トールネック君どっかで戻ってくるでしょ、こっちのね。時間差で爆発するんだ。なんか復活してない？飛び乗れそうだけど、間に合うか？いけそうだよね、多分。待って、間に合わないダメか。おとなしく一周するの待ってようかな。倒して、ここで。絶対その方が早い気がする。顔出しな。オッケー。よし、待機です。結構長そうだな、ここの位置で待機するの。まあいいでしょう。今から帰ってきたトルネック。
トルネック君待機中です。なんかでもこっから落ちてもなんか死ななそうな気もするけどな。どうなんだろう。逃げ自分あるからワンチャン死なない可能性あると思います。わからんけど。助走つけて走れる人。視界が悪いっすよね。危ねえ。Time to climb up to its head. 何回登ってもドキドキしますね。こっちか。オッケー。せめて街灯くらいは近くに。確かにもうちょっと発光しててくれると。来ましたー。でれーん、広いなー。1なかなかの広さしてますね。なんかちょっと火山地帯みたいなのあるし。温泉なのかな。行きますか。レベルゴンゴン上がりますね。さすがに。あ、ここに焚き火あるのか。ちょっとセーブしたいか。Bergman said Array's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. Outlanders. Carja Outlanders. Okay. あ、そうだ、呼べるんじゃん、そういえば。Bergman said Array's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. That must be Naltuk, looking out at that. It looks like it's sending out a pulse or signal. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Osteram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work.
to stop it spreading if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. Damon's energy pulses from them, rallies the machines, even repairs them. Aratak said this Damon was frenzying machines? Look there. Those with the purple markings. They belong to the Damon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. The corruption. But it wasn't from your Damon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me too. Like I said, they empower the Damon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Aurea went? You ask a lot of questions. I'm not getting the answers I need. There's but one voice Aurea wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. All right. You want to stop the spread of the Damon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the Damon's machines, at least I can properly recount your efforts to Aurea. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. ほな行きますか。もっと強いってこと？ちなみに。そうすると。デーモンの中でもさらにめちゃめちゃ強い感じ？ガチャ。回復するの？えぐー！回復する前に倒さなきゃいけないってこと？ちなみに。範囲以外に寄せればいいって感じじゃ。おお、すげえ。逃げんな逃げんな。むっつ。範囲外には寄せれるのかしら。範囲外とかないのかな。もはや無限に回復一定量って感じだったけど、届かないね、ここは一応。ほーん。リジェネアリーの敵はちょっとずるない？火力足りないんだけど、こっちが。これ何体いるの？どうしたらいい？塔を破壊、またオーバーライド。塔を破壊する。あ、塔を破壊するやん。オーバーライドはあれか、普通に近づけばいいのか。これでいいってことか。ほう。しかもあの影響を受けてる間はシールドが機能してない状態って感じ。とりあえず塔から倒せばいい。塔から壊せばいい。
中でしたね。ほー。OK です。一応攻略の仕方は理解しました。どうも。Now we know how to deal with the machines in the towers. The daemon's next. Perhaps Aurea should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine, a great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. Bergren told me you're Aurea's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me. An aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. All right. I guess I'm off to the ice rasps to find this shaman's path. ほーい。新しい場所で乗り物に困らないの便利でいいな。こんにちは。まずこれが欲しいか。16個で、これも欲しいね。まあ最低30個欲しいか。サブクエとか全部やってたらまあどうせもらえるんだろう。
時間経過でゆっくり体力が回復。今着てる太古の鎧とどれぐらい違うんだろう。ブレイズ。こんなもんですかね。あ、間違えた。一個ずつしか売ってない。また。もう、すぐミスるんだから。一個ずつ売ってどないすんねん。心臓はなんか意外と必要そうだったからな。もうちょっとマジで増やしたい。あ、顔料。こっちの欲しいんだよな。アナグマの骨。ヤギの骨、ヤギの皮。とりあえずもらっとくか。アナグマ狩りしないと。アナグマ狩り。アナグマ狩りするんだったらちょっとあれか。乗っていくと見つけられないからね。ヤギの声。違うか。そうだよね。Won't be hard to sell a chunk like this. へえ、こんなところにこんな固まってある。意外と簡単にもしかして手に入る。顔料。顔料は何と交換するんだろうな。方向が。肉じゃない欲しいのは。Good meat. 違うんだ。欲しいのはアナグマのなんだっけ、骨と皮。すんごい確かに煙立ってんな。で噴火してるでしょ、ほぼ確実に。来た。どうせこんな断崖絶壁乗っては来れなかったな、チャージャーとかに。
I'm pretty far up. The shaman's path must be. This must be one of the markers Latuk told me about. しるべを起動する。Looks like each marker points to another, giving directions. Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. Dead end. But at least there's stuff. 光の照らす方に進んでくださいって感じ。 What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. ああ、そっちってこと？ずいぶん奥まってますね。ウィンドチャイム。Another marker. Good. This isn't the way out. Some gear, though. 試練の道って言われたら確かに納得する。確かに。行き止まりって分かっててもちょっと行きたくなっちゃうよね。なんかいるな。Stalkers. Gotta be careful. え、こんな狭いところでやり合う？もしかして。それはちょっとご勘弁願いたいのが。上か？下にいるのね。Better go back after I grab this loot.痛い一撃がでかい。何匹もいるんかい。痛い。
え痛いっすね、普通に。ウォー。痛いよ、狭いよここマジで。一匹倒すのに何分かかるんだ。えぐいな。うっそーん。待ってくれ。危ねえ。これ最後の夜生きてなかったらマジで速攻で死んでました、普通に。狭すぎるぜここ。あ、ダメだ、ミスった。死ぬかと思った。えぐー、強すぎる。さすがにちょっと強すぎるんだけど。Done with the cave. So what's next on this path?ふう。当たり前の400以上けど。こちとら紫アーマーないしは赤アーマーなのに一撃で殺されそうになってるのえぐいが。はい、向こうです。なんか最初の確かに試練を少し思い出す。それよりはよっぽど過酷だけど。下へ行っておう。
で待って、なんかある。あ、これが顔料なんか。へえ。無限のクレーバー泣く。無限のクレーバーはさすがにちょっと。こっからジャンプでそっち行けるんか。ダメでした失礼しました。到着しました。広いなあっパッ普通にご利用しました今。まあそういう時もあるでしょ。あれか。あぶら。おっと。まさかのムービー入った。危ねえ。何あれ。めちゃめちゃゴリラみたいな見た目してたよ今の。ダウンロードコンテンツ中の中ボス的な位置ですかね、もしかして。はい。ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴー。嫌な音しましたね。大霊の薬。寒さダメージ入ってるのか。これでもオーバーライドすればいいんだよね。聖地に向かう。待って、さっきのかもしかして。それ。
エグそうですね。かかってないなんでやねん。26とかなんだね。いいよ、悪くないよ、ナイスだよ。さあこっちおいで。さあもう一歩だ。ナイス、いいよ。あーちょっと遠いか。あ、いいよ。ブラストリングいいですね。ふう。フロストクロー。壊した方が絶対早いよなオーバーライドさせるには近寄るのがしんどい結構。さっきあれだな、なんかいらんもん飲んだなまあいいか。ナイス、ありがとうございます。爆弾強しだった。相変わらずのロッククライミングだな。雪とか積もってたらなんか手滑りそうだけどね。
This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. I can see why it's worth a lot. 高くるより武器と交換してんだよ早く。何が体力強化薬とか飲んどけば、そう、体力強化薬飲もうと思って違うもの飲んじゃったんです。An ancient door. Maybe Ore is inside. Oria の隠れ家。おう。ファイヤーブレイクのアップグレード。March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here, trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair... Oh boy. I should just go to bed. Lots of strange equipment. What was this place? いろいろありますね。ありえない補給品。This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. Those nodes on the floor must be connected to the door. Oh.ソースノードを受ける。あ、これ直接？ほう。Something. What am I supposed to do with these lights? These things turn, changing the flow of light. All right, let's see if the door's open. ほう。なんか知らんけど、これでいいらしいわ。To explain to Kenny that Firebreak is doomed.
without a guiding intelligence advanced enough not only to think, but to feel. 特に何もなかった。じゃあ行きますか。上ですね。Fresh air ahead. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. 中入ったり外出たり忙しいわね。Looks like I need to get to those stairs. めちゃめちゃ怖くないかこんなん。渡れと。怖いよ。高いよ。オーリアもこれやってきてるのだとしたら化け物。それはそう、確かに。アロイちゃんと同じレベルの身体能力を持ってるという人になります。恐ろしいな。いるといいんだけど、本当に。Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. そんな悪質ないじめみたいなことが。さあ、ご対面できるんですかね。誰かはいるけど。一応言いましたね。Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here?
The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. ね、二重になってる。なんかヒントあるんか。うん、特になさそうですね。どこがどうつながったらいいんですかね。あ、これで通ってるってことなのか。この赤いのとつなぎたいんだよね、きっとね。ってことはこれがこれいや、それ繋がらないのか。いや、これだといかなそうだな、なんか。こうしてこれとこれ繋がったいんだ、これだと。あ、で、これこうか。違うな。やっちゃうな。ちょっと待ってくれ。あ、こういうことか。
してこうでこれでいいのかと、いや違うな、ちょっと待ってこれだともう一箇所に行かないからいや来てないのこれは。ん？じゃあいいのか別に。うん。ちょっと待って、これ時間かかるな、絶対。これ両方から出てるんじゃないのか。これ刺してる方にしか行かないんだよね。これだと繋がってないもんね、多分。繋がらないんだよね。これはやっぱこれでいいのか。で違うんかやっぱちょっと待って
赤いやつを光らせるは合ってるんだよ多分。目的は合ってるよな。赤いのにつなげるって合ってると思うんだけどな。さっきのがな、よくわかんない状態でさらっとクリアしちゃったから、ちょっとこことこっちから出てんのかなと思ったけど、そういうわけでもないんですかね。繋がらないんだよね、こことここは。あ、こうか。あー、こうですね。あ、来た来た来た来た。こういうことだ。スタートが間違っていた。はいはいはいはい。いいぞ。こっちにしか開けてないのか。え、それは一旦いいか。一旦いいか、本当に。あ、来た。来たー。時間かかりました。失礼しました。Is someone there? Orea? Orea, I need you. Unauthorized transmission. Return to scheduled task. No, I will not submit. Orea, the daemon is Orea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Vanish, as the case may be. Why do you want to know? めちゃめちゃ超機密事項扱いされてんじゃん、サイレン。 Some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. But it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath, and that I cannot do. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone.
I lured the enemy into the Rime Drift, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's Drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. You had a communion with the spirit? Yes. Inside Thunder's Drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe, and she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world. And the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul. Cut off from what it needs. Lonely. Forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. ちょっと漠然としすぎていて。The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's Drum. The last time, she told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again, until today. What kept you from the spirit, after it begged for help? I went to Aratak, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him, I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels, and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's Drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a Warwick of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. About もう一回サイレンス I につい told て you 聞いて all もい I いですか can. There's nothing more I あ、 can そう say. ですか。はい。4 Let's 月でした。 see if I've got this straight.
We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. There's an idea that's certain to win us friends. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. An Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. この決まりとか掟とかは知らないんで。Me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. 勝手に行くのはダメなんですか？勝手には行かせてもらえないんですか？それはダメだ。And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. カリバ？ Or speak to my friends. カリバ苦手なんで、すみません、カリバ以外でいいですか？ You'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you 他の to 方 throw 法で your も spear 力を at 示せると Aratak's 思うんです feet, よ I ね。 will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. 武器ありがたくいただきますけど。You may find it useful. バヌークのストームスリンガー。帯電したボルトを放つ武器。連続で発射すると帯電する武器なんだ。雷が効く敵が出てくるってことかな。雷が有効な。85。強いね。ベース15なんだ。1個つけられるって感じか。85なかなかだよな。属性ついてて85。まあ悪くないです。ちょっとじゃあつけるだけつけときますか。I guess the old ones like these animals. 動物の像。動物の像とかもあるんか。ミスったな。普通に本編に終わらせてからやり始めればよかった、やっぱり。死ぬほど長いよ、絶対ここ。また。前か。Think of summer sun. Breeze through the trees. 夏の太陽とそよ風。思い浮かべられるかな。
ちょっと進んだら焚き火とかあるかな。何にもなさすぎん、さすがに。落ちて大丈夫かこれ。白いなぁ。一面白銀世界。もうなんかこれ呼べんのかな、ちなみに。うわ、来る。急斜面だけど、あ、走れないんだ、さすがに。あ、ちょっと走れる。お、走れるな。道それたかもしれない。すいません。もう一本右だな、道が。あ、もう一気に降りるやつあるやん。めんどくさと思ってたら。乗れるか。ちょっと待って。焚き火全然ないの、まあ。マジか。もうちょっと会ってくれてもいいんですよ、焚き火。Your business.グリズリーを永遠に。フロストクローいるやん。別に何度も戦いたくないんだよ。イベントなら別に戦うけど。スキルか。見つからないといいな。今突撃したけどね、めちゃめちゃ。一応まで行くか。いらんかった。最後の願い。こっちは行き止まりなのかな。
Easier when I was a kid. Must be the cave that shaman told me about. Long way down. Not natural either. 一旦ね。あ、焚き火あった、もしかして。あ、ここにあるのか。ここにあったのか、焚き火。見えなかった。ここ経由して、こっち側行こうか、じゃあ。狩り場。狩り場で試練を完了。いけるかしら。ちょっとここどうだっけ、ここか。道中にないかな、焚き火。一旦ここまで目指すか。あった。ちょっと長くなるっていうか、もうめちゃめちゃ長くやっちゃったんで、一旦この辺で終わっとくか。ちょっと中途半端ですけど。これ、なかなかやね。決戦の前の休息長すぎるか、ちょっと。休息どころかゴリゴリレベル上げてるけど。お、あと2個あれば。てかどんだけ強いんだ。ベースが操作性が80。40、65。40、16、70。穴熊の骨と、穴熊の骨が2つか。足りないなぁ。なんとこですか。
よし、ちょっとだいぶまだ長そうだけどまあいいでしょう。なんか山がめっちゃ多いから回収するものがちょっとあるだけで、そんなに多くもないしな。はい、よし、じゃあ今日は一旦この辺で終わっときましょうかね。ちょっとだいぶ長くやったんで、ちょっと最終本編のボスまでにはまだまだ時間がかかりそうですけど、まあなんかゆっくりお付き合いいただければと思います。ということで、今日は影雪さんコメントありがとうございました。他にもご覧いただいて皆様ありがとうございます。高評価もありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方で配信告知しております。よかったらそちらもチェックお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイ。